NCR gunned them down. Oh, they claimed it was a miscommunication, but tell that to those who saw our families butchered. Tell it to the survivors who were banished here. Még volt több dialógus, miután ezt... akkor beszélünk máshol. No reference for history in the younger generations. Adj nekem küldetéseket, te kis homokos. Farewell. Hogy kell ennek elkezdeni a küldetését? Lehet, hogy ezt már elcsesztem azzal, hogy megöltem Cézart? Csak nem. Papakán, gyerünk! You've been doing good things for us. Don't think I have. Akkor bazd meg, papakán. Valaki, aki tud nekem küldetést adni? Igazából. Te mi vagy ott? Elég ijesztően festesz. Jó. Kienné meg. A kezdve nem festeni rosszul. Nem akarom ezeket kifosztani. Csak át akarom nézni a cuccéket, az még nem bűn. Hey! Oké, akkor bazd meg. Na mindegy, lehet, hogy nem éjszaka kéne zavarnom őket. Ki tudja. Na mindegy, akkor mit tudunk tenni? Várjunk? Végül is csak pár órát kell várni. Nem fogom végigvárni mindezt a 11 órát, hiszen elég lesz, hogy mondjuk reggel 9-kor megyek be szerintem. Mert lehet, hogy több embernek kéne ott lenni. Na, majd mindjárt meglátjuk. Oké, itt most már egy másik ember is van. Rész. Várjunk még egy órát. Mondom, várjunk még egy órát. Oké, mindig egyedül vagy, akkor beszéljünk veled. I haven't seen you before. What brings you to the Great Khans? Na. Mi a vélemény az NCR-ról például? That's a complicated question. They've done horrible things to our people, to be sure, and I've gladly killed many of their soldiers in battle. But I can't bring myself to hate them the way Papa does. Things would damn sure be better for us if they were in charge than Caesar. Kár, hogy megöltem Caesart. I suppose if asked I would, but that's a moot point because Papa's in charge now, and he's not going anywhere. Mesélj nekem Papakánról. Papa is one of the best leaders the Khans have ever had. He's kept us together through all of our hardships, ever since we left California. Bitter Springs changed him, though. He started to really hate the NCR after the massacre. And sometimes I worry that's poisoned his mind. Nothing. Forget about it. I shouldn't be talking about this with an outsider. Na, és te ki vagy? Name's Regis. I'm Papa Khan's advisor and right-hand man. I'm also the chief enforcer of the tribe's laws, so watch your behavior. Igyekszem, haver. Until next time. Oké, szóval vele se tudtam semmit csak kezdeni. Várjunk még, ameddig visszajön mindenki. Ó, Papakán is itt van. Elég sötét vagy most, haver. Nem tudok vele semmit csak kezdeni. Hogyan tudom az ő küldetéseit elkezdeni? Fuck. Akkor menjünk ki, nézzünk körben. Nem is tudom, akkor... Itt van még egy lokáció a közelben, te ki vagy ott elég gyanúsan eldogálsz. Csak egy sima grétken. Mit mutogatsz? Igen, az egy kutya. Csekkoljuk le akkor ezeket a randomeket. Jó. Ó, elnézést, nem akart. Nem akartam, haver. Great Khan, az összes az. Arra számítottam, hogy hát ha valamelyik végre egy névvel rendelkező karakter lesz. De nem, egyik sem az. Oh boy! Itt félek, hogy meghalok. És ez nem lenne túl mókás. Szép volt, kezd, mennyi életedben. Semennyi. Büszke vagyok. Itt ilyen drogfutárként tudok dolgozni, csak... Nem tudom, lehet, hogy már nem tudom azokat a küldetéseket megcsinálni igazából, mert... Motorrunnert kibaszatul megöltem, és nem gondoltam ezekre az emberekre. Majd mindjárt meglátjuk. Nem. Kivel beszéljek? Jack. Hey, look who it is bringing that good Khan karma around. Nem. Do. We don't like do anything. We make the magic happen.
We make the happy stuff. What do you need? Jet, Psycho, a little Med-X to ease the pain? Nah, kitten. More like drug suppliers. Yeah. Other folks sell them. Diane's mostly in charge of that. Guess I just had a natural talent for it. When I was a kid, these cats called the Followers of the Apocalypse came to our camp. They knew all kinds of kooky, scientistical stuff, so I ate up all the chemistry they could teach. Diane had the head for business, so we teamed up. Aha, never mind. Whatever. Na. Mondjuk ez. What do you mean, helpful? My stuff already makes people feel groo-delicious. Oh, you're right. I should start a side project making meds to keep my aura clean. Ez valami hippie dolog, én ebből ki akarok maradni. They're family, you dig? They've always looked out for us, made sure we had something to eat and a place to crash. Papa may look like a big angry bear, but he's a softie at heart. Regis is cool, scary, but cool. The rest are all pretty groovy, even little Jerry. Ki a faszom az a Jerry? The other dudes call him Jerry the Punk. That's kind of harsh, though. I think he's just a sensitive soul that needs some love. He's usually down around the proving ground if you want to say yo. Already on it. I whipped up a few stim packs already. But if you've got any more recipes, I'll take them. Azt hiszem, nem tudok ebben segíteni. Oh, you're buying. Cool. Igazából nem akarok semmit sem venni. Viszont letesünk. Kitiket. Ne nevez engem Kitiket meg. Aztán most fel fogom ébreszteni szegény Diane-t. Ébredj fel, ribanc, a ruhád eléggé ribancos. Ribanc. You're not one of my regulars. What do you want? Nem. Yeah, you made a pretty good argument. We'll keep it small for now, but if it turns a profit, we might expand. We keep the great cons from falling apart, essentially. Jack manufactures the chems. I organize the runners and the shipments. Mm-hmm. We're supplying things people want in exchange for things our tribe needs. Don't judge us. Eszembe se került ilyen, jutott ilyen. We make regular shipments to a lot of settlements around the Mojave. A lot of our business comes from the fiends lately. Personally, I think they're kind of creepy, but Papa likes the fact they get all hopped up on Psycho and harass the NCR patrols. Hát sajnos kiírtottam őket egy picit. Like what? Mesélj a Great Khanokról. I'll spare you the history lesson. Talk to Papa Khan if you want to hear that story. Things have been rough for a while now. Even with Jack working all the time and my runners making deliveries daily, we're barely getting by. Maybe this alliance with Caesar will help, but I don't know. Red Rock Canyon isn't exactly the most hospitable place. There's no food, barely any water, and nothing anybody wants. We used to send patrols out to acquire supplies, but ever since Bitter Springs, there just aren't enough of us left. Beszéljünk valami másról, baby. Sure. What do you want to know? Nem. Semmi? Bye. Bye. Visszafekszel aludni? Nem, helyes. Oké, szóval ezekkel se tudtam semmit se kezdeni, kirabolom őket ezért. Ó, nekem pont kell egy ilyen. Oké. Fungusz az nem kell. Jó. Hoppá, ez átesett az asztalon. Nem én voltam? Micsoda metlabor van itt. Hát jól van, akkor... Nem is tudom, szerintem valahogy biztos rá tudom őket venni arra, hogy velem tartsanak. Szinte biztos vagyok bennem. Ez hogy elbasztom az, hogy lemészároltam Cézárt. Itt van egy harmadik ember is. Karl. I've been warned about you. You are perilously close to making an enemy of Caesar, and that is not wise. Megöltem Cézárt, de se baj. They're a tribe of fine warriors with many proud traditions and a glorious history. They will be worthy additions to the Legion. My name is Karl. Glorious Caesar has sent me as an emissary to the great Khans as a token of our alliance. Akkor neki aztán nem kéne elmondani, hogy megöltem Cézárt. In exchange for great Caesar's promise of all the lands west of New Vegas, the Khans have agreed to fight alongside the Legion when the time comes. I am one of the Frumentari. It is my duty to scout the waste in Caesar's name and make contact with any tribes that might serve a useful purpose. You might say I'm somewhere between a scout and an ambassador.
I'm assigned here as part of the alliance between the Legion and the Great Khans. Hát okés. Though they have been cruelly oppressed by the NCR, the Khans remain great warriors. The Legion is honored to have such allies in battle. Más kérdések? Speak then. Ennyit erről? Yes. Goodbye. Oké, papa biztos nem akar semmit mondani? Ah, you're... Ó, végre. Végre. Have you now? Well, you're a bold one, I'll give you that. But why should I do this for you? Matt, please. Nem is tudom. Cézár csak használt ezeket még a síron túlról is. Doesn't he? Caesar's representative tells a different tale. The glory of the great Khans will be restored, and once the NCR is pushed back to California, all the land from here to the Colorado will be ours. I won't hear any more talk against Caesar or his alliance. The great Khans will answer Caesar's call to war, and the NCR will pay for their crimes. Hát most komoly, nem tudom Farewell. meggyőzni őket. Léci, Regis. It's good to have you here. Fuck you, haver. If we weren't in Khan territory, I would kill you where you stand. Caesar will be. Végre megtudta a dolgot. Yes. Goodbye. Ó, milyen illedelmes lett értem. Ah, Oké, szerintem skacok, én mindjárt visszajövök, de muszáj utána néznem, mert én ezt nem akarom kiadni. Nem, ez nem csalású, ez nem csalás. Oké, skacok, hogyha minden igaz, akkor Regisszel a házon kívül kell beszélnem. Csak fogalmam sincs, hogy ez a csávó mikor szokott kimenni, de... Vagy hogy hol szokott éjszakázni, mert akkor nyilvánvalóan csak éjszakot. Ó, kimentél. Nem szóltam akkor semmit. Rendben, mondd haver. You want to convince Papa not to ally with Caesar, right? Trust me, you'll get nowhere just talking to him about it. He's fixated on restoring the glory of the great Khans, and he sees Caesar as the path to that restoration. Papa can be a stubborn man, but he's not a tyrant. He listens to his tribe, and to 4 voices in particular. Me, Jack, Diane, and Melissa. If you can convince all of us that allying with Caesar is a bad idea, you might be able to sway him. Aha. I have my doubts about Caesar, yes, but I won't publicly go against Papa Khan based on nothing more than doubts. I've heard rumors that tribes who aligned with Caesar in the past were torn apart and reduced to slaves. Prove it, and I'll back you. Okés. You'd have to talk to them, but those two have been thick as thieves since they were kids. Convince one, and the other will come around. Rendben, Melissa. Ah, Melissa. She's a bit of a dreamer. Last time she was in camp, Carl filled her head with stories of serving the Legion as a speculatore. Personally, I've never seen a woman in Legionnaire's armor, so I have my doubts. Na. Köszi haver, te egy igazi jó fej vagy. One more thing. Caesar's representative, Carl, has become fast friends with Papa. Carl's the one who has him so fixated on this alliance. You'll probably have an easier time of things if you can find a way to get him out of the picture. Öljen meg, vagy mire célzol? Carl talks prettily about the honor and nobility of the great Khans, but I suspect his actual opinion is less flattering. Maybe you could find something he wrote that expresses that opinion, or trick him into losing his cool in the longhouse right in front of Papa. Rendben. Köszi haver. I would too, if I were you. Oké. Szóval... Végre megszerztük ezt a küldetést. Hiába néztem utána, mert lényegében automatikusan a kezembe adta a dolgokat a játék. És el kell menni a droglaborhoz is. Azokat szerintem már nem tudom majd megcsinálni, mert az a probléma, hogy csúnya dolgokat tettem, és ez nekik nem fog tetszeni. Hey, what's up? Na. Huh? Look, kitty cat, me and Diane, we don't dig on that politics stuff, savvy? We just make the product and make it get to a good home. Sure, Caesar's a drag, but as long as we got each other, we don't care who the top dogs roll with. Léci haver. Ó, ez egy egészen meggyőző állítás, vagy nem is tudom. Dude, what a total haul. No way that's Kopashishi. Yeah, okay.
Me and Diane got your back. No sweat.